Mi nombre es Elena Rodriguez Tinia. Trinta y seis ecos cuando mi esposo mi ecadine nuestra casa para vivir con su amante. Si alguien me hubiera dicho que el hombre con quien compartí dos ecos de mi vida seria capaz de hacerme algo así, me habría reído. Yo confiaba en Daniel más que en nadie. Habíamos construido una vida juntos. No era una vida perfecta, pero era nuestra dado al menos eso creía. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde que pays me escuchas. Y si te gustan las historias de traición, justicia y segundas oportunidades, suscribí el canal, ahora sí, de Jaime cantar como perdí todo en una sola noche. Y como único después el hombre que me destruía terminó rogandome que volviera, durante ecos fui una esposa dedicada, trabajaba medio tiempo como diseñadora gráfica des casa y me ocupaba de casi todo. Cocinaba, limpiaba, organizaba las cuentas y trataba de que nuestro hogar fuera un lugar agradable. Daniel tenía un buen empleo en una empresa tecnológica, siempre dice que trabajaba duro por nuestro futuro. Yo estaba orgullosa de él. No teníamos hijos. Habíamos intentado durante ecos formar una familia, pero nunca ocurrió. Fue una de las mayores tristezas de mi vida en así, pensé que nuestro matrimonio era fuerte. Los problemas comenzaron poco a poco. Daniel empezó a libertar del trabajo. Al principio dije que tenía reuniones importantes. Después comenzaron los viajes de negocios inesperados. Cada vez estaba más distante, cuando hablábamos. Parecha impaciente. Le preguntaba si ocurría algo. Respondía con irritación, estoy cansado. Elena, no todo gira alrededor de ti. Aquellas palabras me dolían. Pero intentaba comprenderlo. Pensaba que estaba bajo mucha presión. Una noche prepare su cena favorita para sorprenderlo. Esper durante horas. No liga hasta pasada la medianoche. Cuando entró por la puerta, olía perfume femenino un perfume dulce que no era el mío. Mi corazón se acelera. ¿Qué es olor? Pregunt. Daniel me mira con frialdad. Seguramente alguna compañera de trabajo quiz creerlo. Necesitaba creerlo, pero las dudas comenzaron a crecer. Semanas después encontré un recibo en el bolsillo de su chacueta. Era de un restaurant. Elegante.cna para dos. Fecha de la noche anterior. Me había dicho que estaba en una reunión. Recuerdo quedarme sentada en la cocina mirando aquel papel durante varios minutos. Sentía un nudo en el estómago, on así no lo enfrenté. Tenía miedo de escacar la verdad, porque en el fondo ya la conocía. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Daniel se volvió cada vez más frío. Ya no me abrazaba, ya no me miraba como antes. Era como vivir con un extrago. Una tarde decidí segurarlo. Todavía me avergüenza admitirlo. Pero necesitaba respuestas. Lo vi salir de la oficina. Subió a su automóvil. Lo seguí durante varios kilómetros. Finalmente se detuvo frente a una cafetería. Y entonces la vi, una mujer. Joven. Rubia. Elegante. Daniel salía del coche y la abrazo. No fue un abrazo amistoso, era el abrazo de un hombre enamorado. Sentí que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía respirar. Todo aquello era real. Mi esposo tenía atrium ujair. Me march antes de que me vieran. Cuando llegué hasta un parque cercano permaneci allí durante horas. Llorando cuando Daniel liga a casa esa noche. Fingi que no sabía nada. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba entender que hacer. Durante los días siguientes observe cada detalle. Sajes ocultos, llamadas misteriosas, excusas absurdas. Todo encallaba. Finalmente reuní valor para enfrentarlo. Aquella conversación cambió mi vida para siempre. Así que me engagas. Dije. Daniel ni siquiera pareció sorprender se quedó mirando durante unos segundos. Luego suspiro. Entonces ya lo sabes. Eso fue todo. Ni disculpas. Ni remor de mi ente. Vergüenza solo indiferencia sentí. Como si alguien me hubiera golpeado. ¿Quién es ella? Se llama Camila. ¿Desde cuando? Haji casi un eco. Mientras yo luchaba por salvar nuestro matrimonio, él llevaba un eco entero viviendo una mentira. Comenzó a llorar.
por que me hiciste esto? Daniel se encogia de hombros, porque yo no soy feliz contigo, aquelas palabras me destrozaron, después de dos ecos juntos. Eso era todo lo que tenía para decir intent, salvar nuestro matrimonio la, propuse terapia la pedí que pensara en nuestra historia la record todo lo que habíamos construido pero, Daniel ya había tomado una decisión quiero el divorcio, sendo que el suelo desaparece bajo mis pies. Las semanas siguientes fueron horribles, dormíamos en habitaciones separadas apenas. Hablábamos cada día era más doloroso que el anterior. Ento en ces liga la noche que llamas. Olvidar, la noche en que perdí mi hogar, regres de hacer. Compras cuando entré en la casa. Vi varias maletas junto a la puerta. Miss Amael es mi quid paralizada. Daniel estaba sentado en el sofá. Y a su lado estaba. Camila la amante. Dentro de mi casa, sentada en mi sofá, sonriendo como si perteneciera a aquel lugar. ¿Qué significa esto? Pregunté acute. Daniel se levantó lentamente. ¿Necesitas cree haber escuchado mal que? La casa está mi nombre. Ya hablé con mi abogado. Fue que darte temporalmente con tu hermana. Sentí una mezcla de rabia y humiliación. ¿Me estás echando de mi propia casa? Camila cruzó los brazos. Y entonces sonrió, jamás olvidar aquella sonrisa. Era una sonrisa llena de arrogancia, como si hubiera ganado una competencia, como si yo fuera un obstáculo que finalmente había desaparecido. Daniel, del que de hacer un drama, dijo ella aquellas palabras encendieron algo dentro de mí. Miré Daniel, esperando que la corrigiera, esperando que defendiera al menos mi dignidad. Pero no dijo nada, absolutamente nada. En ese momento comprendí que el hombre que amaba había desaparecido para siempre. Tommy acute mis maletas tenía lágrimas en los ojos pero, mi calor frente a los antes de salir. Mi guiarse Daniel. Lo mir durante varios segundos. Y la dije una sola frase, algún día te arrepentirás de esto. Daniel solta una pequeña risa. Camila, también pensaban que habían ganado, pensaban que mi historia había terminado. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella noche no era el final, era el principio de algo mucho más grande. Y, exactamente un eco después. Daniel estaría de rodillas suplicándome que volviera. La última vez que vi a Daniel, él y Camila estaban riéndose mientras yo salía de la casa con mis maletas. Pensaban que habían ganado, pensaban que mi vida había terminado, pero estaban equivocados. Los primeros meses después de aquella noche fueron los más difíciles de toda mi vida. Me mudé temporalmente al pequeño apartamento de mi hermana Sofía. Ella me recibió con los brazos abiertos, pero yo me sentía rota. Cada mañana despertaba con la esperanza de descubrir que todo había sido una pesadilla. Y cada mañana la realidad volvió a golpearme. Mi matrimonio había terminado, mi hogar había desaparecido. Y el hombre que había amado durante 2 ecos me había reemplazado como si nunca hubiera significado nada. Durante semanas apenas salí de casa, la robación mente no podía concentrarme, no tenía energía para nada. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá mirando el vacío, Sofía se senta a mi lado, faze de arcuelos definen el resto de tu vida. La mayor confundida. Que quieres decir? Daniel tomó una decisión terrible, pero no puede decidir quién es tal. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa noche casi no dormí, pensé en todo lo que había perdido, pero también pensé en algo que había olvidado. Todavía me tenía a mí misma, y mientras seguía respirando, todavía tenía una oportunidad. A la mañana siguiente tomé una decisión, dejaría de luchar por alguien que no me valoraba. Era hora de reconstruir mi vida, comencé aceptando más trabajos como diseñadora gráfica. Al principio fueron pequeños proyectos, diseños para negocios locales, logotipos, publicidad para redes sociales. Nada espectacular, pero trabajo como nunca antes. Mientras otros dormían, yo estudiaba, aprendía nuevas habilidades, tomaba cursos gratuitos. Mejoraba cada día. Tras mi cartera de clientes comenzó a crecer. Las recomendaciones legaron. Depuy acutas legaron empresas más grandes.
Y dispus contratos que llamas había imaginado conseguir, por primera vez en ecos sencha que avanzaba, mientras tanto. Escuchaba rumores sobre Daniel y Camila, vivían juntos en la casa. Publicaban fotografías perfectas en redes sociales.vacaciones.cenas elegantes, sonrisas fals. Al principio aquellas imágenes me hacían doer. Pero con el tiempo dejaron de importarme. Porque estaba demasiado ocupada construyendo mi futuro. 6 meses después al cual mi propio apartamento no era grande no era lujoso, pero era mío. Cada mueble que compra representaba una pequeña victoria. Cada factura pagada representaba independencia. Por primera vez en mucho tiempo me sentía orgullosa de mí misma. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de mis clientes quedó impresionado con mi trabajo. Me recomendó para un proyecto enorme. Un contrato que podía cambiar mi carrera. Trabajé durante semanas. Dormí poco. Me esforcé al máximo y valía la pena. El proyecto fue un éxito, tan exitoso que decidí crear mi propia agencia de marketing digital. Muchas personas pensaron que estaba loca, pero yo ya no tenía miedo. Había sobrevivido algo mucho peor que el fracaso. Había sobrevivido a la traición. Mi empresa comenzó con solo 2 empleados. Luego los ingresos crecían constantemente. Finalmente pude comprar una hermosa casa. No para demostrar nada. No para competir con nadie. Simplemente porque podía, porque la mujer que había sido expulsada de su hogar ahora había construido uno nuevo con sus propias manos. Exactamente un año después de aquella terrible noche, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Era un viernes por la tarde. Acababa de terminar una reunión importante. Estaba revisando algunos documentos cuando alguien llama a la puerta de mi oficina. Mi asistente apareció. Hey, un hombre que insiste en hablar contigo. ¿Tienes cita? No, entonces dile que no puedo atenderlo. Ella dudó unos segundos. Creo que deberías verlo. Fruncí el cejo. ¿Por qué? Porque se llama Daniel. Mi corazón se detuvo por un instante. No había escuchado ese nombre en meses. Respira profundamente. Hazlo pasar. Segundos después la puerta se abría. Y allí estaba, pero ya no era el mismo hombre. Parecía cansado. Más delgado. Nervioso. Su traje estaba arrugado. Sus ojos habían perdido aquella arrogancia que recordaba tan bien. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente rompí el silencio. Que hachis aquí. Daniel bajó la mirada. Necesitaba verte. Porque parecía incómodo. Como si le costara encontrar las palabras. Por cometí un error. Sentí algo extraño. No alegría. No satisfacción. Solo indiferencia. Un error. El peor error de mi vida. Lo observé en silencio. Entonces comenzó a hablar. Y la historia que escuché fue exactamente la que imaginaba. Camila no era quien él creía. Poco después de mudarse juntos comenzaron las discusiones. Ella gastaba enormes cantidades de dinero. Mencha constantemente. Lo engañó con otro hombre. Finalmente lo abandonó. Pero eso no fue lo peor. La empresa don trabajaba Daniel había realizado despidos masivos. Él perdió su empleo. Sin ingresos y con deudas acumuladas. Su vida comenzó a derrumbarse. Todo aquello que había construido desapareció rápidamente. Y entonces comprendió algo. Comprendió que la persona que siempre estuvo a su lado era la misma persona que había expulsado de su vida. Yo, te extrago, Elena, dijo con la voz que iba no respondí. He pensado en ti todos los días. Seguía sin responder, así que no merezco una segunda oportunidad. Eso era cierto, pero te amo. Aquellas palabras habrían significado mucho a otras. Ahora no significaban nada. Porque el amor no se demuestra cuando todo sale mal. Se demuestra cuando las cosas se ponen difíciles. Y él había fallado. Daniel dio un paso hacia mí por favor. Vuelvo enemigo. Me quid mirándolo. Entonces recuerdo aquella noche. Mis malet es la sonrisa de Camila. La risa de Daniel. La humiliación. El dolor. Y también recuerdo todo lo que había logrado después.
La mujer que era ahora existía gracias a la fuerza que encontré cuando él me abandonó, sonríe. Suavemente, no con crueldad. No con venganza, simplemente con paz. No. Daniel parecha confundido. No voy a volvercio inti igo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, ni con la cabeza. Tú tomaste una decisión hachianaco. Y ahora yo estoy tomando la mía. Se quedo inmóvil. Como si finalmente comprendiera que no había forma de cambiar el pasado. Lo siento, susurro yo también lo siento. Y era verdad, lamentaba que hubiera destruido algo tan valioso. Pero ya no era mi responsabilidad arreglarlo. Daniel abandonó mi oficina lentamente. Sin discutir, sin insistir, solo derrotado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No porque él estuviera sufriendo, sino porque finalmente había dejado de ocupar espacio en mi corazón. Aquella noche regresé a casa. Mi casa. La casa que había comprado con mi esfuerzo. Me senté en la terraza mientras observaba el atardecer. Y por primera vez comprendí algo importante. La mayor venganza no es destruir quien hizo. La mayor venganza es construir una vida tan buena que ya no necesitas mirar atrás. Daniel me echa de casa por su amante. Echó Después me suplicó que volviera, pero para entonces yo ya había encontrado algo mucho más importante que un amante. Me había encontrado a mí misma.